as long as the West, the United States and Europe, tolerate what's going on, there's no reason for Israel to stop its objectives. The same is true in the West Bank. This morning's newspapers report that Hillary Clinton informed Abbas that he should stop making a fuss about settlement expansion. Well, that's another signal to Netanyahu, we're patting you on the back, you can do what you like. El suelo de ese barco era verde, el interior, y se volvió rojo. A estas alturas no está del todo claro qué es lo que sucedió aquella madrugada, ¿no? En parte porque confiscaron las grabaciones de los activistas. El objetivo de la flotilla era romper el bloqueo al que Israel estaba sometiendo a Gaza desde hacía 3 años, cuando jamás se había hecho con el poder en la franja. En teoría, se pretendía impedir la entrada de armas a Gaza, pero de hecho esto suponía que Israel decidía qué entraba y qué no, y eso afectaba pues a los alimentos, pero también, por ejemplo, al combustible. Israel trató en vano de impedir el viaje por vías diplomáticas. Que cargaban 10.000 toneladas de ayuda y a cerca de 700 activistas de 40 países, entre los que había cooperantes, periodistas, académicos, políticos y líderes religiosos. Llevaban toneladas de ayuda humanitaria, medicinas, material de construcción, libros, casas prefabricadas. Gaza. Todavía en aguas internacionales se vieron rodeados por barcos del ejército israelí y helicópteros de los que se descolgaron comandos. El asalto se produjo por sorpresa, cuando la flotilla se encontraba todavía a 64 millas náuticas de la zona de bloqueo israelí. Eran las 4:26 de la madrugada del 31 de mayo y habían pasado al menos 2 horas y media desde el último aviso por radio. Y la mayoría de los pasajeros estaba durmiendo, sin embargo, siempre había guardias de la organización y como periodistas, pues una parte de nosotros estábamos despiertos. Los israelíes lanzaron granadas aturdidoras y de humo y munición antidisturbios contra todas las embarcaciones, pero en la cubierta del Mavi Mármara también usaron munición letal. Al principio, claro, pensábamos que se estaban usando balas de fogueo hasta que nos dimos cuenta de que había gente herida y que empezaban a sangrar. Pensábamos que era un asalto policial hasta que empezamos a ver caer gente alrededor nuestro con heridas de fuego real, y ahí es cuando entendimos que estaba siendo un asalto militar contra gente civil. Según la versión israelí, sus tropas encontraron resistencia violenta por parte de algunos pasajeros, lo que les habría obligado a incrementar el despliegue planificado inicialmente. Hubo gente que se echó a llorar porque no entendía y no podía sostener el momento, y hubo otra gente que resistió, pero resistir no quiere decir atacar. Resistir quiere decir, pues yo estoy aquí frente de ti y no me voy a mover. Los soldados ya estaban matando a gente y estaban hiriendo a gente. Hubo algunas personas que trataron de defenderse y trataron de evitar que siguieran asesinando a más personas. Pero ellos aseguran que solo abrieron fuego cuando 3 de sus soldados fueron capturados. What is your message to these people embarking on this trip and to the people on the ground coordinating this mammoth task? Their actions are courageous and honorable. It's in the highest tradition of nonviolent civil disobedience, facing dangers and difficulties to achieve an end that's extremely honorable. So they should be proud of themselves and should gain extensive support. If the flotilla gets through, it will it'll have something like the symbolic character of refugee ships getting through to Palestine and after the Second World War, breaking the British blockade. It's not the same, but it's symbolically similar. It'll mean, yes, there's hope from the outside. And of course the materials themselves will be very welcome. They don't have cement for rebuilding, medical supplies and so on. But more significant, I think, is what it means to the West. If the flotilla is blocked, in the United States it probably won't be reported. Almost none of this gets reported. In Europe there's some reporting, and if it energizes and stimulates the population of the West, they can break the siege. That's the point where the siege can end. Popular pressure in the United States and Europe
It's in this respect rather like South Africa. I mean, nothing was going to stop South African apartheid until the West refused to support it and significantly opposed it, and then they had to change. And it's similar here. As long as the West, the United States and Europe, tolerate what's going on, there's no reason for Israel to stop its objectives. The same is true in the West Bank. Well, this morning's newspapers report that Hillary Clinton informed Abbas that he should stop making a fuss about settlement expansion. Well, that's another signal to Netanyahu, you know, we're patting you on the back, you can do what you like. That's not the first. And if that's accepted in the United States and in Europe, okay, then it'll continue there too. I mean, the siege in Gaza and the attack on Gaza are particularly sadistic, but similar things are happening in the West Bank every day. And in fact, part of U.S.-Israeli strategy is to try to separate the West Bank from Gaza. That there's no legal or other basis for that, but they want to just separate them. Then Gaza can be turned into a prison where the population will barely survive, and a kind of a place for target practice. And the West Bank, Israel will gradually take over what it wants with U.S. support and with the help of European taxpayers.